Hi all, welcome to Nursing 9 Byte series. In this session, we are going to discuss about the 5th and 6th semester BSc Nursing course review, syllabus review, subject review, everything. Okay, so this crash course is regarding 6th and 5th and 6th semester. Okay, hope you guys are watching our crash course series. So, this will make you to get good marks in your examination. So very first, in previous series we told that syllabus is very important to know before going to do any kind of study. So for that reason you have to know the basics. Okay, so that this crash course will help in that. Next, when it comes to Kannada, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನಿಂದ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ 9 days ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 5th semester, 1 second. So today we are presenting 5th and 6th semester crash course. Okay, so very first we will as usual we are going to start with the semester batch 5th semester subject overview. Okay, so course ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗತ್ತು ನೀವು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. Without delaying the session, we will start with the subject overview of the 5th semester. So when it comes to the 5th semester, you can see here we have around 5 subjects. So each and every subject I will give an introduction and I will explain those things. Okay, so very first we have here child health nursing. See, you can see here also child health nursing. When it comes to the child health nursing, by name itself you can understand ಇದು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು. ಓಕೆ, so we are going to study about the things which is related to the child. Okay, it is one of the special kind of nursing area. We are focusing on the children's health. So and we are providing a care for the children with the various modalities. That and all we can see in the syllabus review of the child health nursing. First, hope you guys are understanding. If you are having any kind of doubt, you can able to comment down and we are going to answer for those questions in the last. Okay, so last of the session we are going to answer for that. You can see here the second one is mental health nursing first. Okay, so why I am stressing this first means in the 5th semester you are going to study only regarding the first part of each and every subjects. Understanding? See,
So that is why I'm stressing that first. Okay, so the first part, again the second part will be there for our upcoming semesters. Okay, so for that reason you have to study the first part in mental health nursing first in fifth semester. Okay, the next one is third one. In the third one we are going to study the subject which is related to community health nursing. Before going to this third subject, we are going to talk bit regarding the mental health nursing. So here in the first semester itself, you people are studied applied psychology alva. Applied psychology odirtira, adu base for this mental health nursing. Okay, so it is also one of the very wide and specialized area to provide a care for the mentally ill patients. Okay, so for them we are going to provide a care with the different modalities. So for that reason we have to know, we have to study each and every disease condition which is related to mental health. Okay, so those kind of things, what, how is the same thing what we are studying the disease conditions in medical surgical nursing, right? The adult areas disease condition according to the systemic wise, the same like this only here we are going to study about the neurological disorders along with that mentally ill patients. Okay, so the mental health disorders, okay, all are suffering with various kinds of mental health disorders. So for those kind of disorders we are going to study in the mental health nursing. Hope you guys are understood with this one. Next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು community health nursing. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, the specialized kind area. We are going to study nursing ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we are going to study about the community health nursing. Okay, what is this community health nursing? And the people who are there in a particular need of special care should be there. Okay, so for those kind of certain cares we are going to provide in the community sector in nursing. So that is what we are going to study, and especially we are going to provide a care for the vulnerable groups, especially pregnant women and adolescent girls. Geriatric people will be there, various vulnerable group, antenatal mothers will be there, postnatal mothers will be there, lactating mothers will be there. For them and all we have to provide a specialized care, and we are going to give home center care. Okay, we are visiting the site and we are going to provide the care under the various sectors levels of our healthcare system. Okay, primary level, secondary level, tertiary level. Okay, so under the PHC, the referral system, all these things if I am telling now itself, you people are not able to understand. If you go through the particular subject, definitely you people are going to understand the particular things whatever it may be in this particular subject. Okay, the next one is education technology or nursing education. This is also one of the very important subject, my dear students. You have to study this subject. Here it will be gives a base to teach. Okay, how to teach, you have to understand the technology, educational technology and the nursing education. This will be the base for your higher studies too. In the MSc, if you are going to for a post graduation, there also this subject will be there, the upgraded version of this particular subject. Means if you are studying a bit of things in your UG, you are going to study the difficult things and the upgraded things in your PG. So that is why this subject is also very important in sake of your higher graduation or higher studies. Okay, so don't skip this, study well, and as well as this subject will going to teach you regarding the various professional aspect related to education and the technology, and how the implementation of nursing education, whatever the modalities, how we need to plan a curriculum, how we need to plan a timetable, means academic everything. Okay, that is related to academics only, it will be there. The next thing is introduction. Okay, when it comes to the introduction to forensic nursing and Indian laws, here you can see the fourth after fourth, fifth subject is that introduction to the forensic nursing and Indian laws. The forensic means what? We are going to study about this
forensic nursing. Okay, especially it is related to the laws, Indian laws, which is this detective things and all we used to do, right? So we are going to study about the dead bodies things. Okay, so especially whichever the things for the investigation and all they used to do, right? Exhibition and all. So regarding that one, and we are going to study about means here it which is helpful for the find outing the victim and all. Okay, so find outing the particular case. Okay, that is the thing related to the postmortem and all we are going to study this one. Okay, the next is we are going to see the syllabus review of the each and every subject what we have discussed in the subject review of the 5th semester. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು introduction. Here you are going to study about the modern concept of the child care, everything you are going to study here. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The next one, ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ the healthy child, regarding the healthy child, nutrition, everything, weaning, breastfeeding, everything you are going to study here. Okay, the next one, nursing care of the neonate. Okay, so you are going to study about the care which is related to the newborn. The next one, 4th unit, integrated management of the neonatal and childhood illness, IMNCI. Okay, so you can study in the short form also in a mnemonic way. This is very important, how you are going to manage the neonatal, newborn and childhood illness. Okay, so how you are going to implement the integrated management, that is what there is a certain protocols will be there. So those kind of modalities and the protocols you are going to study under this particular unit, IMNCI. Next we can see 5th unit, nursing management of the common childhood diseases. Okay, whatever the common childhood diseases the child will suffer in her or his early stages of life, so those kind of diseases we are going to study in this particular unit or the chapter. Okay, the next one is 6th unit. In the 6th unit or chapter we are going to study about the childhood emergencies. Okay, so the childhood emergencies we are going to study. The next one, mental health nursing first. Okay, the second subject is in the 5th semester, mental health nursing. Here you are going to study about the introduction. Here also we have 8, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಪಾಠಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕುರಿತು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ of the mental health nursing, mental health assessment. The next one, how to assess. Okay, in the medical surgical alli hege ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದ 3rd unit. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು therapeutic communication and nurse patient relationship. Okay, so we have to maintain a one nurse patient relationship. Okay, and we have to maintain a therapeutic communication when the treatment is ongoing with the patient. Okay, so that kind of things are very important to reach the goal. Means we are providing the care, means the ultimate goal of attaining is that we have to cure the patient. Okay, so that is what our goal is, no? So there what we are going to do, we have to study this therapeutic communication as well as the nurse patient relationship. That is what we are telling, that interpersonal relationship, which means what? For example, nurse patient relationship, how to maintain. Yeah, we are not supposed to following
relationship after our job. That is what the interpersonal relationship, teacher student. Okay, whether we are carrying this particular relationship, no, it is not our personal relationship, it is an interpersonal relationship. So the same like that, how we need to communicate while the treatment modalities are ongoing. So that is what the therapeutic communication and as well as the nurse patient relationship, that is what we are going to study under the fourth unit. Okay, the next one we can see the treatment modalities and therapies used in the mental disorders. Okay, whatever the modalities will be there, electrotherapy will be there, and the next one we have various therapies that music therapy will be there, and we have laughing therapy. So various therapies we are using, play therapy will be there. So various therapies we are using, and we are going to provided treatment according to the modalities of the mental health. Okay, so that is what you are going to study and how you are going to implement in our nursing aspect. So that also it should be implement in this particular fifth unit. ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದರದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರದೇ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಥೆರಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಥೆರಪೀಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಥೆರಪೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದೆ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಯೂನಿಟ್. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಡುವಂತಹ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೀಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕೇರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, who are having the mood disorders, so for them there is a certain management will be there, so that you are going to study in the seventh unit. The next one, nursing management of a patient with the neurotic stress related and somatization disorders ನ ಕುರಿತು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂರೋಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದೆ ಏಯ್ತ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 8 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 11 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ community health and the community health nursing. And the second one, healthcare planning and organization of the healthcare at the various levels. That is what I told you, primary level, secondary level, tertiary level, it will be there, and referral systems will be there. That is what we are going to study in this particular second unit. The next one is environmental science, environmental health and sanitation. Regarding the environment we are going to study, because if you are going to the community, environment matters a lot. Okay, the next one, nutritional assessment and nutritional education. So as I told you in before, in the community vulnerable group will be there, under 5 children will be there, adolescent girl will be there, pregnant women will be there, lactating mothers will be there, geriatric patients will be there. So various vulnerable groups will be there in the community. So for them we need to provide various kind of nutrition. As I told you, geriatric peoples and all, they are usually suffer with the non-communicable diseases like hypertension and diabetes mellitus. Okay, for them there is a certain need of nutritional assessment as well as the different kind of nutrition. Okay, which means the diet plan will be differ from other
ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿನೇಟಲ್ ಡಯಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಡಯಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಊಟದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಯು ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದ ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವೇರಿಯಸ್ ರೋಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೋಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನಮಗೂ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಗೂ ನಮಗೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಓಕೆ, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು we have assisting individuals and families to promote and maintain their health. The next one, introduction to epidemiology and epidemiological approaches and process. Then we have a communicable disease and national health programs, non-communicable disease and national health programs, school health programs. ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಎಪಿಡಮಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡಮಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ನ ಇರಾಡಿಕೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ NECP. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, non-communicable diseases and national health program NCD. Okay, so idu kuda ashte, whatever the disease condition and as well as the whatever the program which is related to that particular diseases, non-communicable diseases, which means what yaringanu idu spread agala. The next one, school health services, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಕಲಿಯೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೀಸಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, all those things methods will come. Okay, lecturer method, everything you are going to study in this particular fourth unit. Next one, educational and teaching media, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೌ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, guidance or academic advising, counseling and discipline. So when it comes to this one, you are going to study about regarding the guidance and academic advising ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, counseling ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು and the discipline ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. and ethics and evidence based teaching practices in nursing education ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Next one, introduction to the forensic science. Here you are going to study about the forensic science. What is the forensic science ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The next one, forensic nursing, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಮೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ PHCಲಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ
criteria, the team was going to be changed. The same like that only ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು introduction with a different designation they are there, no? So that is what you are going to study, and you are going to deeply study about the roles and responsibility of the each and every personnel. Okay, next one bandu introduction to Indian Constitution, which is related to our Indian laws. So that is what you are going to study, and sources of laws and law making powers. Okay, so idella use agodu to find out the victims and criminals in the particular cases ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ laws and things na constitutional based things na kalita hogodu ee unit alli. Next ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ question paper pattern view. When it comes to the question paper pattern view, so ಇದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ, 2 ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ 2 ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು 5 into 5 ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು 75 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದು 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 25ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there, each question carry 2, so you can aggregate 8 marks na illi score ಮಾಡಬಹುದು. Next one ಬಂದು multiple choice questions. We have multiple choice questions around 12 questions ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 12 questions each question carries 1 marks. Okay, so each question 1 marks na carry ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಮಿಡ್ ವೈಫರಿ, ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ನ ನೀವು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ವೈಫರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is related to pregnant women and as well as the mother. Okay, so that is what you are going to study in this particular subject. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು 3 ಯೂನಿಟೇನಾ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್, ಜೆಂಟೋ ಯೂರಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ವೈಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು bones. Okay, so in the children, that is what you are going to study in the second unit. The third is what management of the behavior and the social problems in the children. Okay, that is what you are going to study which in the third unit.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 7 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ದುಶ್ಚಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್, ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ಏನೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲೀಗಲ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಓನ್ಲಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಟು ನರ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಹೌ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. Okay, so this is how it will be very helpful in the professionalism. Okay, so ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ or information management or review. The next one you can see this personal management. Next, establishment of the nursing educational institutions, ಹೇಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ಕುರಿತು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿನೇಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅದ್ರ ಕುರಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಬರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡೆಲಿವರಿನ ಕುರಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಮಿಡ್ವೈಫರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್, ಫೀಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಬೋರ್ನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಾಟಮಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ 2 years. ಓಕೆ, 2 to 3 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಬೋರ್ನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಟಿನೇಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. Next one, physiology management and care during labor. Okay, so we are going to study about the physiology management and care during the labor. During the delivery, whatever the modalities will be there and how we are going to provide this one anta ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Next one,
Next one, postpartum care and ongoing care for women, and assessment and ongoing care for the normal neonate family welfare services na ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. See here what it will be happen. 5th unit ಅಲ್ಲಿ postpartum care ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ after the delivery whatever the care you have to provide, so that is what you are going to study. And assessment and ongoing care for the normal neonates, how to assess the normal newborn baby, and as well as ongoing care ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, immunization ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನಾಳಿನ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ವೇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ information you people watch out this crash course. You can see this question paper, means you can come to understand the things. Next one, ಸ್ಟಡಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಂಚಿನ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಲೇಬರ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, we have a question paper format. I already explained that one. So this is the our short answer and short essay and multiple choice question ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ because they don't know how to present the answer sheet. Okay, so don't leave any questions. Okay, study well, at least you know the basic things, means try to answer for the particular question. If you are not knowing, means try to read the question 1 or 2 times. Okay, better you will understand. Okay, first and foremost thing, while going before prior to the examination hall, be calm and go and sit in your place. Okay, everything should be prior. People are there and they will study till the bell rang. No, should not do like that. Before 10-15 minutes you go and sit in your place and be calm, and just try to close your eyes and recalling the things and not do anything. So that will make sure you to write effectively in the examination. Okay, so all these tips are very useful for you guys, I thought. And so for tomorrow crash course also, you people attend and get the benefit of that. Thank you so much for attending our Nursing 9 Bytes crash course. Please do subscribe to Nursing Guru. Thank you. Finish it.